අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. නංගි මල්ලි 2022 වර්ෂයේ අපොසේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දීමට සූදානම් වෙන ඔබ වෙනුවෙන් ජාතික රූපවාහිනිය ආදරයෙන් තිළින කරන ඔබේ තක්සලාව ජාතික පාසල ඔන්න ආරම්භ කරන්න සූදානම්. අද අපි ඔබත් එක්ක ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන දවස. ඉතින් අපි ආරාධනා කරනවා පුරා හෝරාවක් අපිත් එක්ක ආදරෙන් එක් වෙන්න මේ ජාතික පාසල අද ඉංග්‍රීසි විෂය පිළිබඳ තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට සජීව අපිව නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. ඔබට යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් විභාගය සම්බන්ධ විශේෂයෙන්ම අද අපි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි විෂය නිසා ඒ විෂය සම්බන්ධව යම්කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන් අපිට ඔන්ලයින් අපිත් එක්ක අපේ මැසේජ් එකක් කරා අපිට ඔබේ පණිවිඩය කියන්න ඔබට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම අපිට නංගිල මල්ල අපෙන් ඉල්ලීම් කරපු විෂය කරුණු කාරණා පිළිබඳව අපි ඉදිරියේදී අපේ වැඩසටහනේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා කියලා අපි පොරොන්දු වුණානේ. අද ඒ පොරොන්දු ඉෂ්ට කරන දවසක් තව විදියට මට අද දවස හඳුනන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මම ආරාධනා කරනවා ඔබට මේ පාඩම් මාලාවත් එක්ක එකතු වෙනකොට මම නිරන්තරයෙන් ඔබට කියන දෙයක් තමයි ඔබ මේ පාඩම් මාලාවේ විශේෂ කරුණු සටහන් කරගන්න පොතක් ළඟ තියාගන්න. ඒ වගේම මේ කියන ඇක්ටිවිටීස් කරන්න හැම වෙලාවෙම උත්සාහ කරන්න. ඒ උත්සාහය හිතේ තියාගෙන අදිෂ්ඨානය හිතේ තියාගෙන අද වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙන්න. අද කවුද ඔබත් එක්ක මේ විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරන්න ඇවිත් ඉන්නේ කියලා හඳුන්වලා දෙන්න තමයි මම සූදානම් වෙන්නේ. අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා කොළඹ අශෝක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. Good evening sir. Good evening Menaka and hello everyone. Welcome to our English lesson today. දැන් අපි රංගන සර්ත් එක්ක පසුගිය සතියේදී අපේ last week එකේදී සර්ත් එක්ක අපි කතා කරේ මට මතක අපි මගේ මතකේ නිවැරදි නම් අපි word order ගැන තමයි කතා කරේ නේද? ඉතාමත් හොඳට සර් අපිට lesson එක කියලා දුන්නා. ඒ වගේම ඉතාමත් හොඳ ප්‍රතිචාර තියෙන අපේ නංගිලා මාලේලාගේ. දැන් අද සර් කරන්න සෝදානම් වෙන්නේ මොනවද කියලා සර්ම කියන්නකෝ. හරි. Okay, then let's get started. As you can see on the screen, we are going to talk about simple present tense. And as Menaka said, we had a lot of requests from our students, from our viewers about simple present. They were just asking a lesson about how to make a sentence in simple present. You may remember in my first lesson, in my previous lesson, අපිට සමා වෙන්න සර් විශේෂ පොත් ප්‍රකාශයක් සමග අපි ඉක්මනටම එකතු වෙලා නැවතත් අපේ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමු. ඔබ නැවතත් ජාතික පාසලත් එක්ක අද අපි කතා කරන්නේ simple present tenses. අපිට මේ ගැන අපේ නංගිලා මල්ලා විශාල පිරිසක් රික්වෙස්ට් කරලා තිබ්බා. ඉතින් මම හිතනවා හැමෝටම ඉතාමත් වැදගත් වෙන පාඩමක් වෙයි මේ පාඩම අද. Hari. Then let's get started. So today, at the end of this lesson, students will be able to construct meaningful sentences using simple present tense. Right. You may remember this girl, Yanudi Silva. She is a university student. In my previous lesson, I taught you how to make a simple sentence without any tense. There our focus was actually the word structure, word order. For our convenience, we discussed 2 or 3 word orders, structures. And remember, I told you, we don't have the method. එක method එකක් නෑ. එහෙම කියලා කියන්න බෑ මේක තමයි එකම ස්ට්‍රක්චර් එක කියලා. ඒක වෙනස් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව එහෙමයි. ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක එහෙමයි.
අද අපි කතා කරමු කොහොමද simple present tense එකක් simple present tense වලින් වාක්‍ය ලියන්න එහෙම ඒ වගේම අපි බලමු ඒක කොහොමද අපි relate කරගන්නේ අපේ question paper එකට කියලා. Right. This is January Silva. She is a university student. We'll read a description about January Silva. Okay. Let's read it with me. January Silva is a university student. Her classes all start at 8, so she gets up at 7, eats a quick breakfast and takes the bus to the university. She has a job at the library in the afternoon, so her only time to study is in the evening from 8 until midnight. She works at the library on Saturdays too, but on Saturday nights she goes to bed early and on Sundays she goes to the temple with her mother. So this is about Yenoli and how she spends the day and the week. I have taken one sentence from Yenoli's description. First of all, I have a question for you. Is Yenoli going to the temple now? Then description එකේ තිබුණා Yenoli goes to the temple. කියලා වාක්‍යයක් එහෙම තිබුණා. මම අහන ප්‍රශ්නයක් is Yenoli going to the temple now? Let's go back to the previous lesson. On Sundays, she goes to the temple with her mother. So it is clear now, she's not going to the temple now. So when does she go to the temple? On Sundays. On Sundays, she goes to the temple with her mother. Then ඔයාලට පැහැදිලි දැන් පුරුද්දක් විදිහට තමයි Yenoli හැම ඉරිදම පන්සල් යන්නේ. Exactly Menika. Very correct. මේ දැන් නෙමෙයි Yenoli temple එකට යන්නේ අම්මත් එක්ක හැම ඉරිදාවකම. So that is a regular action. That is a habit actually. As a habit, she goes to the temple with her mother. That happens again and again. That is something true to her. ඒක ඇයට නිවැරදි දෙයක්. ඒක හැමදාම වෙන දෙයක්. habit එකක් විදිහට වෙන ක්‍රියාවක්. Right. On Sunday, she goes to the temple with her mother. So what is the clue that helps you to arrive in the answer? That is on Sundays. Sundays කියවම හැම ඉරිදාවකම මේ දේ සිද්ධ වෙනවා. Right. So we use the simple present tense or present simple to express an action that happens again and again. නැවත නැවත සිද්ධ වෙන ක්‍රියාවක්. Or a habit, to talk about a habit. On Sunday, she goes to the temple with her mother. එනම් මේක නැවත නැවත හැම ඉරිදාවකම කරන දෙයක්. ඒක regular action එකක් Yenoliගේ. එනම් අපි simple present පාවිච්චි කරනවා actions that happen again and again or actions that happen as habits. ඒ වගේම අපි simple present පාවිච්චි කරනවා a fact that is always true or true for a long time. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම නිවැරදි. එමත් තම ගොඩාක් කාලයකට මේක නිවැරදි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Look at this example. She gets up at 7, eats a quick breakfast and takes the bus to the university. හරිම simple මේ. She gets up at 7, eats a quick breakfast and takes the bus to the university. ඒතර මේක දැනට මම කාලයක් නෑ යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඒක මම කිව්වේ දැන් කැම්පස් යනකම්ම එයා සාමාන්‍යයෙන් 4 නැගිටිනවා. ඉක්මනට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක ගන්නේ. ඒ වගේම බස් එකෙන් කැම්පස් එකට යනවා. යුනිවර්සිටි එකට යනවා. ඒතර දැන් මේක true for a long time. Actions that are always true. එහෙම නැත්නම් actions that are true for a long time. මේක කාලයකට නිවැරදි. වෙනස් වෙන සමහරට කාලයක් ගිහපුවම එයාගේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එයා යුනිවර්සිටි පාස් අවුට් වුණාම එයා ජොබ් එකකට ගියාම සමහරට ඊට කලින් යන්න පුළුවන්. ඊට පහුවෙලා යන්න පුළුවන්. අපි කතා කරන්නේ for a long time. Another example, on Saturday nights she goes to bed early. On Saturday nights she goes to bed early. Then ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා අපේ අයට. Why do we call it simple present? Why simple present? Simple present, or we also call it present simple. Why do we call it simple? Isn't that simple? It is simple. How? You may remember in my previous lesson I taught you word order. අපි word order එක කතා කරනකොට අපි simply ගන්නවා subject verb object එකක් නම් object එහෙම නැත්නම් place. ඔයාලා දැන් ඒක හොඳට දන්නවා. For example අපි ගමු Yenoli. Yenoli goes මම ගන්නවා goes කියන verb එක. Who goes? Yenoli. Yenoli. That is the subject. So this wait.
Generally. So verb is goes, you know, and who goes? Generally. So this is the subject. Subject verb. Subject verb අපි simply අරගෙන ගලපගෙන ලියනකොට අපි කියනවා මේක simple. එහෙම නේද මේනකා? මේක structure එක simple. ඒ නිසා අපි මේක කියනවා simple present. ඒ වගේම මේක සිද්ධ වෙන්නේ present. මේ දැන් විතරක් නෙවෙයි හැමදාටම පොදුයි. habit එකක් විතර. අනික තමයි මේක simple වෙන්නේ. ඇත්තටම word order එකේ මේක simple. structure එක simple. පොඩි දෙයයි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ මේකේ. ඒක මම තව ටිකකින් කියන්නම්. ඒක ඔයාලා දැනටවත් දන්නවා. generally goes අපි ඊට ටික සම්පූර්ණ කරමු. ඔයාලා දන්නවා කලින් lesson එකේ අපි කතා කරා goes කියන verb එක ඉල්ලන්නේ නැහැ object එක. goes what කියලා අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. goes where. එහෙනම් generally goes to the temple. This is a place. Right? So it's very clear. හරි. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේ භාෂාව භාවිත කරනකොට ඉතාමත් පහසුවෙන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වාක්‍ය රටාවක් තමයි සම අපිට කියලා දෙන්නේ නේ. අනිවාර්යයෙන්. මම කලින් කිව්වා මේක simple present කිව්වහම structure එක simple. ඒ නිසා අපි ඒක simple present කියනවා. අපි simple present පාවිච්චි කරන්නේ things that happen again and again. Things we do as a habit. තව ගොඩක් දේවල් මම ඉස්සරහට කතා කරනවා. ඉතින් මම කතා කරා එක දෙයක් තියෙනවා අපි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන. ඒක මම කලින් පාඩමෙත් මතක් කරා. If the subject is third singular. Third person singular. If the subject is third person singular, we add s to the verb. ඒක විතරවට මතක තියාගන්න තියෙනවා. එහෙනම් look at this example. On Sundays, Yenuli goes to the temple with her mother. අපිට ගොඩක් වෙලාවට වරදින්න පුළුවන් තැන තමයි ඒකනේ. ඔව්. ඒක එක letter එකක්. S නැත්නම් ES හැබැයි it matters a lot in English. Right? On Sundays, Yenuli goes. ඔයාලා දන්නවා verb එක go. Yenuli is singular, so we add SOES to the verb. Yenuli goes to the temple with her mother. Look at the second example. She gets up at 7. Again subject, she. She gets up at 7. We have another verb here, eats. Who eats? Again Yenuli, she. So the same subject. No matter, you can join more than 2 verbs or maybe 3 verbs. See this example. She gets up at 7, eats a quick breakfast and takes the bus. Who takes the bus? Again she, Yenoli. The same subject, singular. Enisa අපි දානවා S. She takes the bus to the university. Hope that is clear to you. මම ආයෙ මතක් කරොත් එහෙම අපි simple present tense පාවිච්චි කරන්නේ habit එකක් විදියට පුරුද්දක් විදියට කරන දේවල්. නැත්නම් things that are always true or things that are true for a long time. දිගු කාලයකට true වෙලා තියෙන actions වල අපි simple present පාවිච්චි කරනවා. එතෙන්දී මම කතා කරා subject singular නම් or third person singular නම් අපි verb එකට s දානවා. ඒකට කලින් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා ඇයි මේක අපි simple කියන්නේ කියලා. word order එක හරිම simple subject verb ගත්තා වෙන මොකුත් අපි add කරන්නේ නෑ. ඉස්සරහට මම තව tenses පාඩමක් කතා කරනවා මේනක. අපි present perfect ගත්තොත් එහෙම ඔයාලා subject අරගෙන have has දාලා verb එක past participle වලින් දානවා. For example you can say they have started the lesson. lesson එක පටන් ගත්තේ 4 o'clock. දැන් වෙලාව 4:15. අපි simple person මම ඉස්සරහට කතා කරන්න. ඒතර කෙනෙකුට දැන් සම්බන්ධ වෙනවා අපි පාඩමත් එක්ක. දැන් TV එක on කරලා පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. යාළුවට කියනවා පාඩම පටන් අරන්. They have started the lesson. They have started the lesson. passive වලින් කියනවා the lesson has been started. අපි ඔය ඉස්සරහට කතා කරනවා. එතකොට බලන්න subject ගත්තා they have කියලා අලුතෙන් දැම්ම started කියලා verb එකේ past participle. එතකොට මේක simple නෑ. ඒක complex. හැබැයි මෙතන simple subject ගත්තා verb එක ගත්තා එක දෙයයි තියෙන්නේ verb එකට s දානවා third person singular නම්. right. ඒ වගේම තමයි දැන් අපි last week එකේ රංගන සර්ත් එක ඉගෙන ගත්ත word මේ අපිට sentence එකක order එක කොහොමද කියලා. ඒ පාඩමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා අපි මේ පාඩම ඉදිරියට යනකොට වාක්‍යයක් හරියට නිවැරදිව ගලපලා ලියන්න නේ. අනිවාර්යයෙන්ම නේද. ඒ නිසා දැන් ඔබට ඒ පසුගිය පාඩම බලන්න බැරි වුණා නම් ඒ පාඩමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා නම් ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට පසුගිය වැඩසටහන් නරඹන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි අපි තව ඇක්ටිවිටි එකක් කරනවද සර්? හරි. මම කලින් පාඩමේ අපි කතා කරා Yenuli ගැන ඒ වගේම තව පුද්ගලෙක් ගැන කතා කරා. That was Ravindu Seneviratna. He was a website designer. We'll read his description as well. I am Ravindu Seneviratna. දැන් කලින් එකේ අපි she දාලා කිව්වේ third person. She is Yenuli. Yenuli Silva. දැන් මෙතන අපි Ravindu එයා ගැනම කතා කරනවා.
I am Ravindu Seneviratne and I am a website designer. I design websites for small companies. I'm self-employed, so I work at home. I usually get up at 6 and go for a run before breakfast. I am at my computer by 8 and work until 5 in the evening. Around 1 o'clock, I take a lunch break, and after lunch, I surf the net to look at the other websites. I work hard. Sometimes I work all night to finish a project. Right. දැන් මෙතන රවින්දු කතා කරන්නේ එයා ගැන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම රවින්දු නම් මම කියනවා I am Ravindu Seneviratne and I am a website designer. මෙතන I design websites. You cannot see S here. මම එදා කතා කරා මේක I designs කියන්නේ නැහැ මම. ඇයි? I designs කියන්නේ නැහැ. මම එදා කිව්වා I is a special word in English. That is singular එක වචන හැබැයි ඒක first person singular. මම දැන් මතක් කරා I එක අපි is දාන්නේ නැහැ. She is. Menaka is the presenter. මම එදා ගත්ත example එකමයි. හැබැයි අපි I ගන්නකොට I is කියන්නේ නැහැ. I එක්කෙනෙක් වුණාට. I am a website designer. ඒ වගේම අපි she එක has දානවා. She has a brother. She has a computer. She has a house in Colombo. හැබැයි මෙතන අපි I'ත් එක්ක ගන්නකොට අපි I has කියන්නේ I එක වචන අපි I have. ඒ වගේ මම කිව්වා I කියන්නේ special ඒක අමතරව අපි කියමු I කියන්නේ first person singular. ඒක third person singular නෙමෙයි. එනවා ඔයාලා දන්නවා අපි S දාන්නේ නැහැ. Right. I design websites for small companies. I am self-employed, so I work. ඔයාලට explain නැහැ. I work at home. I usually get up. She නම් gets up. හැබැයි I නම් get up at 6 and go for a run before breakfast. I am at my computer by 8 and work until 5 in the evening. අපි තව තප්පරයක් ගමු විනාඩියක් විතර. දැන් මෙතන රවින්දු මොනවද කතා කරන්නේ? Ravindu talks about what he does every day. His job. Something general. සාමාන්‍ය දෙයක් කතා කරන්නේ. Or something that is true for a long time. රවින්දු ගොඩක් කාලයක් යනකම් වෙබ්සයිට් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විතර වැඩ කරයි. කාලයක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් කාලයක් යනකම්. එයා විස්තර කරන්නේ ඒ දේ. සාමාන්‍ය රවින්දුගේ ජීවිතේ එයාට තියෙන පුරුදු එයා එදිනෙදා කරන දේවල් දීර්ඝ කාලයක් මුළුල්ලේ කරගෙන එන දේවල් ටික තමයි එයා විස්තර කරන්නේ. Exactly. දැන් මේක අපිට ගොඩක් ඕන වෙනවා අපි ගැන විස්තර කරන්න. විශේෂයෙන්ම ස්පෝකන් වලදී. අපි තමන්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට ඔයාලා ඉන්ටර්විව් එකකට යනකොට තමන්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න වෙනවා simple present ඒ වගේම word structure එක අපි එදා කතා කරපේ. Now I am Ravindu Seneviratne and I am a website designer. I design websites for small companies. මෙයා සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්. එයා websites design කරන company එකකට නෙමෙයි එයා job එකක විදිහට company එකක වැඩ කරන්නේ. එයා freelancer කෙනෙක් විදිහට. එයාගේ විදිහට self employed. එයා ගෙදර දැන් තමයි website design කරන. හැබැයි ඒවා විකුණන්නේ පොඩි companies වලට. I am self employed, so I work at home. රවින්දුට office එකක් නැහැ. රවින්දු වැඩ කරන්නේ ගෙදර. I work at home. I usually get up. මේක හැමදාම කරන දෙයක්. සාමාන්‍යයෙන් කරන දෙයක්. This is true for him. This is true for him for a long time. I usually get up at 6. සාමාන්‍යයෙන් අවදි වෙන්නේ 6ට and go for a run before breakfast. Breakfast වලට කලින් ටිකක් දුවන්න යනවා. I'm at my computer at 8 and work until 5 in the evening. Work එයා වැඩ කරනවා හවස 5 වෙනකම්. Right. Let's move on to the next activity here. Right. Ravindu Seneviratne is a website designer. දැන් මම මේක ලියලා තියෙනවා third person singular. නැත්නම් රවින්දු මම විදිහට නෙමෙයි රවින්දු වෙනත් කෙනෙක් විදිහට. Ravindu Seneviratne is a website designer. මෙන්න he designs. Verb designs. Who designs? He designs. Websites for small companies. දැන් මෙතන මේක අපි පාවිච්චි කරන tense එක simple present. ඒ අපි රවින්දු ගැන සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ. He is self-employed, so he works at home. He usually gets up at 6 o'clock in the morning and goes for a run before breakfast. Then පැහැදිලි works, designs, goes, gets up. He is at his computer by 8 and works until 5 o'clock in the evening. He now works until 5 o'clock in the evening. Around 1 o'clock, he takes a lunch break. එකට විතර යා lunch break එකක් ගන්නවා. මේවා අපි එදා කතා කරා. And after lunch, he surfs the net to look at the other websites. He works hard. Sometimes he works all night to finish a project.
මේ රවින්දුගේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ. එයා එදිනෙදා කරන දේවල්. එයාගේ routine එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present. Subject, verb, object noun object, place noun place. අපි simply structure එක අරගෙන වාක්‍ය හදනවා. ඒකයි අපි ඒකට simple present කියන්නේ. දැන් ඔයාලා දන්නවා form එක. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්නවා ඇයි අපි simple present පාවිච්චි කරන්නේ. You know the form or structure of the sentence or tense, as well as you know why or where or in which situation we use simple present. Hope that is clear to you. Now you have an activity. This is Rajan Ganeshan. Look at the picture. Where do you think Rajan comes from? It's a busy city, right? Maybe Colombo. Rajan Ganeshan is a travel agent and he comes from Colombo. We'll see the activity. I have given a description about Rajan Ganeshan with some blanks. You can see the blanks. And the words that go to the blank are given in this yellow box. So you are going to fill in the blanks using the words given in this yellow box. Right. We'll read the words first. Go, work, take, live, is, have, come. පොඩි දෙයක් තියෙනවා blank එක වාක්‍ය මුලට එන්නේ නැත්නම් words පටන් ගන්න එපා capital වලින් ඔයාලා දන්නවා. We usually start a sentence with capital letter, but in the middle we don't use capital letters. Right. එහෙනම් අපි මේ ටික ඉස්සලාම් කරලා යමු. This activity has 2 slides. We'll complete the first one. My name is Rajan Ganeshan and I am 27 years old. I blank with my family in a house in Colombo City. It blank number 2, a fantastic city, but we blank number 3, a real problem with traffic. There are 3 blanks. I want you to select 3 verbs from here, from the box, and fill in the blanks. I'm going to give you 1 minute or maybe 30 seconds. බලමු පොඩි try එකක් දීලා. අපි දෙවෙනි ස්ලයිඩ් එකේ ටිකත් අපි රීඩ් කරමුද සර්? හරි වෙනකම්. Most people blank number 4 to work by car, motorbike or office transport. So it's very busy in the morning. It's very busy in the morning when they come into the city center and in the evening when they blank home. Right. There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So there should be some more. Right. තව එකක් තියෙනවා. I'm a receptionist and I blank for an international travel agency from 9 to 5 Monday to Saturday. I have a company car and my journey to work blank about 40 minutes. හරි. අපි යමු previous slide එකට. දැන් අපිට පුළුවන් blank එක fill කරන්න. Right. Then when you fill in the blanks, you need to think the situation. Think about the situation. මොකද මේ situation එක? This is about Rajan Ganeshan. එයා සාමාන්‍යයෙන් කරන දේවල්. එයාගේ day to day life එක ගැනයි යන්නේ. My name is Rajan Ganeshan and I'm 27 years old. I blank with my family. Family එකත් එක්ක I live. Excellent. I live. So we'll use I live. I live with my family. මේක අපි මෙතන S දානවද? නෑ. Oh, because subject is I. First person. Yeah, first person. Excellent. I live with my family in a house in Colombo City. Full stop. It blank a fantastic city. City එක කියනවා simple දානවා. It is. Yes. It is a fantastic city, but we blank a real problem with traffic. Oh, Colombo වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි traffic. Yeah, we have. මෙතන අපි දාන්නේ we, but we have a real problem with traffic. Hope that is clear to you. And I hope you have got the correct answers. Right. Let's move on to the second slide. Most people blank to work by car. වැඩට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන වැඩට come. Most people, very good. අපිට go දාන්නත් පුළුවන්, come දාන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු මේකේ මොකද්ද? Most people blank to work by car, motorbike or office transport. So it's very busy in the morning when they come into the city center and in the evening when they මෙතෙන්දයි එන්නන go. එහෙනම්
most people අපි දාමු come to work. දැන් මෙතන පොඩ්ඩක් common sense පාවිච්චි කරන්න ඕන. Most people come to work by car, motorbike or office transport. කොළඹ වල rush hours උදේට හැමෝම දන්නවා. නේ? උදේට 9 o'clock වෙනකම් or 9:30 වෙනකම් ගොඩක් අය ඈත පළාත් ඈත නෙමෙයි කොළඹ suburb වල ඉඳන් කොළඹ city center එකට එනවා. එහෙනම් come to work by car, motorbike or office transport. So it's very busy in the morning when they come into the city center. උදේ යාලා city center එකට එනවා කොළඹ වලට. And in the evening, however, when they go home. You don't use capital here. When they go home. තව විනාඩියක් අරන් බලන්න. When you think about the situation here, is it something happening now or something that happens again and again or something which is true for a long time? මේක දැන් වෙන දෙයක් නෙමෙයි මේනක. මේක සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ සිටි එකේ ස්වභාවය. ඒක හැමදාම වෙන දෙයක්. පුරුද්දක් වශයෙන් වෙන දෙයක්. Something in general we are talking about. So what is the tense we use? Simple present tense. Simple subject ගත්තා, verb එක ගත්තා, ඉතුරු ටික දාගෙන ගියා. හරි ලේසි. Right. The last part of the activity, I'm a receptionist and I blank for an international travel agency from 9 to 5 Monday to Saturday. එහෙනම් මෙයා international travel agency එකට මොකද කරන්නේ? Work. Excellent. And I work. ආයෙත් මම මතක් කරනවා I එක්ක අපි S දාන්නේ නෑ. ඒක first person singular. අපි S දාන්නේ third person singular එක විතරයි. දැන් මේක අපේ ළමයින්ට කටපාඩම් වෙන්න ඕන. For an international travel agency from 9 to 5 Monday to Saturday. I have a company car and my journey to work. Make a tricky පොඩ්ඩක්. I have a company car and my journey to work. දැන් අපිට ඉතුරුලා තියෙන්නේ take විතරයි. How can we put this? My journey to work take. Is this correct? No, මේනක හරි. දැන් මේනක පුරුද්දෙන්ම කිව්වා takes කියලා. ඒක තමයි හරි. ඇයි take වැරදි මෙතන? This is wrong. Why? Why it is wrong? Yes, because මෙතන මම නෙමේ subject. My journey to work. මගේ ගමන වැඩට යන මගේ ගමන කොහොම එකයි. Singular. My journey to work එහෙනම් එන්න ඕන මොකද්ද? Takes. Subject ඔයාලා දන්නවා. Subject ඇවිල්ලා මෙතන singular. My journey to work takes about 40 minutes. Hope that is clear to you. හොඳයි. දැන් අද අපි simple present tenses ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට වර්ධින දෙයක් තමයි සර් නිරන්තරයෙන්ම ඔබට පැහැදිලි කරන්නේ. I එක්ක ගොඩක් verb එකක් යෙදෙනකොට verb එකට s add වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක අපි singular form එකෙන් ලියනකොට s add වෙනවා. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම මේ කියන විෂය කරුණ ඔබ මතක තියාගන්න. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්න පත්‍ර බලනකොට සර්ලට ප්‍රායෝගිකව හමු වෙන දෙයක් තමයි මේ ගැටලුව තමයි නංගිල මල්ලගෙන් ගොඩක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. Exactly. හරියට හරි මේනක. මේක තමයි අපි ගොඩාක් papers වල දකින වැරද්ද. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය හරියට ලියන්නත් දන්නවා, ලියන්නත් පුළුවන්, සෙන්ටෙන්ස් එකත් හරියට ලියලා තියෙනවා. හැබැයි මෙතන වැරදිලා තියෙනවා. පුංචි දේවල්. හැබැයි මේවට ලකුණු කැපෙනවා ඔයාලට. හරි. ඔයාලා උත්තර ටික ආයෙ බලා ගන්න ටක් ගාලා. My name is Rajan Ganeshan and I'm 27 years old. I live with my family in a house in Colombo City. It is a fantastic city, but we have a real problem with traffic. Most people come to work by car, motorbike or office transport. So it's very busy in the morning when they come into the city center and in the evening when they go home. I am a receptionist and I work for an international travel agency from 9 to 5 Monday to Saturday. I have a company car and my journey to work takes about 40 minutes. This is about Rajan Ganeshan. එයාගේ daily routine. එයා සාමාන්‍යයෙන් වැඩට යන්නේ කොහොමද? එයා කොහෙද වැඩ කරන්නේ? ඒ time එක මේ දේවල්. These things, these facts are true for Rajan Ganeshan for a long time. This is about him. Things he does as a habit. නේද? පුරුද්දක් විදිහට කරන දේවල්. එහෙනම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? Simple present. හරි. අපි ඊළඟ ඇක්ටිවිටි එකට යන්න කලින් ඉක්මනට වෙලාව බලලා එමු. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි.
නගේ මල්ලි ඔබ නැවතත් ජාතික පාසල සමග අද අපි ඉංග්‍රීසි විෂය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ. අද අපි ඉගෙන ගන්නේ simple present tenses ගැන. අපි activities කිහිපයක් කරා. ඊළඟට මොනවද අපිට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ සර්? අපිට ඊළඟට තියෙන activity එක මොන වගේ එකක්ද? හරි මේනක. අපි දරුවෝ තවත් activity එකක් තියෙනවා. Read the facts about world travel and fill in the blanks. Travel ko අපි හැමෝම ආසයි. We all love travel. World travel ගැන facts වගේක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක link එක හදා ගන්නවා ඊගාව activity එකට. Amazing facts. We'll see how much you know about these facts. Right. In the USA, 74% of people drive a car. නම් USA වල 74ක් මිනිස්සු car එකක් drive කරනවලු. In Japan, it's 59% and in Germany, it's 53%. The average American family, I have given a blank here. And the word that comes to the blank is given within brackets, own 1.9 cars. More than 100 million people in the world, blank number 2, within brackets you can see the answer, right? Put the answer in the correct form. Take the answer from bracket, take the word from bracket and write it in the correct form in the blank. A bicycle. About a third of එකක් drive කරනවා. In Japan it's 59% and in Germany it's 53. The average American family, දැන් ගන්න subject එක. The average American family, verb is missing. Own. නේද? Own. එහෙනම් මෙතන අපි දාන this එක. Yes, family we take as one unit. Family. එහෙනම් the average American family owns. Is a must. The average American family owns සාමාන්‍ය American family එකකට අයිතියනවලු 1.9 cars. මේක ප්‍රතිශතයක් විතර ගත්තාම ඔයාලා බලයි මොකද්ද මේ 0.9 කියලා මේක ප්‍රතිශතයක් විතර ගත්තාම. Right. More than 100 million people in the world. More than 100 million people in the world. So what is the subject here? Hold this phrase is the subject.
more than 100 million people in the world. අපි මේකට කියනවා subject phrase එකක්, noun phrase එකක්, දිගයි මේක. වචන කීපයක්. හැබැයි මේක subject. එහෙනම් subject වලට පස්සේ වල දන්නවා subject and then verb. Very good. More than 100 million people in the world. Verb එක දීලා තියෙනවා within brackets, right. Can I use S with the verb here? Writes? No. Why? People. More than 100 million people in the world. එහෙනම් මොකක්ද දෙන්න ඕන? answer එක right. Ride a bicycle. About a third of these people are in China. Main third ma. ප්‍රතිශත තුනක්ම කොයිද? China වල. Right. Next part of the activity. In the Netherlands, about 30% of people blank choose to blank ride a bicycle. Every day, more than 1 million people, blank number 5, within brackets, travel into the center of London. Then 77% blank a bus or train, about 20% blank drive, and only 3% blank to work. අපි බලමු දැන්. In the Netherlands, about 30% of people, again people, 30% of people, එනම් chooses දාන්න බෑ, choose. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි මේ හැම එකටම අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present. ඇයි මේවා සාමාන්‍යයෙන් වෙන දේවල්. Things in general. Choose to write. ඇයි මම මෙතන blank එකක් දැම්මේ? This is very important. With the preposition to, ඔයාලා verb එකක් දානවා. මම simple කතා කරන්නේ. ගොඩක් grammar terms වලට යන්නේ නැතුව අපි infinitive එහෙම කියන්නේ. ඒව නැතුව අපි simple කතා කරමු. to වලට පස්සේ verb එකක් දානවා නම් අවස්ථා එකක් දෙකක් කරුණාම අපි ඒකට verb එක දාන්නේ base form එකෙන්. ඒ කියන්නේ මුල් ස්වරූපය. Write is the base form. verb එකේ base එක. දැන් අපි verb එකක් ගත්තාම උදාහරණයක් විදියට පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඒක. I'm going to take the same verb, write. මේ verb එකේ මට හදාගන්න පුළුවන් writes s දාලා. අපි ගමු රවින්දු writes. present continuous වල අපි ගන්නවා මේක am is එක riding දානවා. present participle. riding. එතකොට ride දෙකෙන් මම අයින් කරලා ing දාලා තියෙනවා. මේක past tense ඇවිල්ලා rode. We rode boat. I rode a bicycle. Then past participle, ride, rode, ridden. Then මේ forms ඔක්කොම ගත්තේ මම මොකෙන්ද? මේ forms ඔක්කොම ගත්තේ මේ base form එකෙන්. මේ forms ඔක්කොම ගත්තේ මේ base form එකෙන්. ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා base form or verb base. Right. That is clear to you. දැන් අපේ වාක්‍ය ලියනකොට මේ විදියට කොහොමද සෙන්ටෙන්ස් එකකට වචනයක් යෙදෙන්නේ කියන එක ගැන අපිට ගොඩාක් වෙලාවට නිතර භාවිත කරන වචන කිහිපයක් අපිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නේද? ලයිස්තුවක් විදියට හදාගෙන අනිවාර්යයෙන්. ඔව් අපි ඉස්සරහ කතා කරමු. හරි මෙතන දැන් මම කතා කරා to වලට පස්සේ අපි සාමාන්‍යයෙන් verb base එක දාන්නේ to ride a bicycle. Every day more than 1 million people. ආයෙත් මේ every day කියන clue එක තියෙනවා. මේක හැමදාම වෙන දෙයක්. Every day more than 1 million people. නම් ඔයාලා දන්නවා මේක simple present. 1 million people travel. Subject එක ඇවිල්ලා 1 million people නම් travel s දාන්න බෑ. Yes. Travel into the center of London. 77% ආයෙත් subject මේගොල්ලෝමයි. මේ peopleමයි. 77% එනම් take. Take a bus or train, about 20% subject එයාමයි. 1 million people. Right? People ගැන කතා කරන 1 million people travel, ඒ අයගෙම මිනිසුන්ගෙම 77% take, ඒ වගේම 20% drive. And only 3% again people walk. අපි නම් මේකකටවත් s දාන්නේ නෑ. Why? Subject is plural people. Okay. හරි. ඔන්න දැන් වඩාත් පැහැදිලි වෙනවා කොහොමද සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකක් අපි ලියන්නේ. ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් එකක් ලියනකොට verbs කොහොමද අපි භාවිතා කරන්නේ කියන කාරණා පිළිබඳව සර් අපිට හොඳට පැහැදිලි කර දුන්නා. දැන් ඊළඟට අපි කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ බොහොම විශේෂ දෙයක් ගැන. විශේෂයෙන්ම නංගිලා මාලලා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට මුහුණ දෙනකොට සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා නිසා අපිට ටිකක් වැඩිපුර ලකුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගැන අපිට කියලා දෙන්න සූදානම් නේද? හරි. Oh, now we are going to
talk about the second biggest question in the paper. Actually in the second paper. Second biggest කිව්වහම වැඩිපුරම ලකුණු හම්බෙන ප්‍රශ්න දෙකකින් එකක් මේක. ඔයාලා දන්නවා මේ වෙනකොට වැඩිපුරම ලකුණු හම්බෙන්නේ test number 16, the last one. You are supposed to write an essay or an article or a speech or maybe a dialogue or a story. ඒක තමයි වැඩිපුර ලකුණු හම්බෙනවා. ලකුණු 15ක් හම්බෙනවා. අපි මේ කතා කරා ස්ට්‍රක්චර් ගැන කතා කරන පළවෙනිම ලෙසන් එකේ. ජාතික පාසල පටන් ගන්නකොට. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලකුණු 10ක් හම්බෙන second biggest question එක තමයි test number 14. There you are supposed to write a description about a pie chart, bar graph, Venn diagram, table. ඒ වගේ දෙයක් තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ. pie chart එකක්, bar graph තමයි ගොඩක් common එන්නේ. Venn diagram එකක් එන්නත් පුළුවන්. අපි මෙතෙන්දිමුත් simple present tense පාවිච්චි කරනවා. ඇයි ඒ? ගොඩක් වෙලාවට අපි මෙතන process එකක් විස්තර කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් facts විස්තර කරනවා. මේ වගේ තැන්වල අපි simple present පාවිච්චි කරනවා. හැමදාම වෙන දේවල්, පුරුද්දක් වශයෙන් වෙන දේවල් ගැන අපි කතා කරා. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍ය facts ගැන කතා කරනවා. survey එකක් තියලා ඒකෙන් ගත තොරතුරු කතා කරද්දී අපි simple present තමයි ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ. Now look at this example. The following graph shows the popular forms of the entertainment among a set of 16-year-old students. Study the graph and describe it. Use the given words. Majority, minority, more than, the least, equal, less than. මේ question එක ගොඩක් වෙලාවට common මේ වගේ question all level paper එකේ test number 14 වල. මම අද කතා කරන්නේ මුළු question එකම කතා කරන්නේ නැහැ. අපි මේක relate කරගන්නේ simple present මොන වගේ තැන්වලද දෙන්නේ කියලා. හරි. ආයෙත් ප්‍රශ්නේ කියමු. The following graph shows the popular forms of the entertainment. එහෙනම් graph එකෙන් පෙන්නන්නේ forms of the entertainment. නිකම්ම නෙමෙයි, the popular forms of the entertainment among a set of 16-year-old students. Study the graph and describe it. Let's look at the graph. අපි graph එක බලමු. Right. As you can see in the screen, right? This is the graph. You can see two axes here. මම ගන්නම්. board එක. දැන් බලන්න. ඔයාලා මේක දන්නවා. In a graph, this line from top to bottom, we call it an axis. මේක ඇවිල්ලා axis එකක්. අපිට තව axis එකක් තියෙනවා from left to right. The axis called top to bottom. The axis top to bottom is, what is it? Vertical. Vertical axis. Right? The axis from left to right. වමේ ඉඳන් දකුණට තියෙන axis එකට අපි කියනවා horizontal. Horizontal axis. Oops. Sorry. Horizontal axis. Vertical axis, horizontal axis. මේ දෙකටම පොදුවේ අක්ෂ දෙකක්. අපි කියනවා මේක සිංහලෙන් සිරස් අක්ෂය vertical axis, තිරස් අක්ෂය horizontal axis. මේ දෙකටම අපි අක්ෂ කියන කතා කරනවා axis. Axis. Vertical axis, horizontal axis දෙකටම පොදුවේ කියනවා axis. Let's go back to our activity. Right. එන ඔයාලා දන්නවා what is this? Vertical axis and this is horizontal axis. එහෙනම් vertical axis එකෙන් represent කරන්නේ මොකද්ද? නිරූපණය කරන්නේ මොකද්ද? අපි ගමු verb එක represent කියලා. එහෙනම් මම ලියනවා the vertical axis subject. The vertical axis. මොකක්ද දෙනවා ඊට පස්සේ? Subject and verb. මම හැමදාම කියනවා ගොඩක් උත්තර පත්‍ර බලද්දි මේ subject verb structure එක missing. ඒක එහෙම වෙලා ගිහලා තමයි වාක්‍ය ගොඩක් වෙලාට වරදින්නේ. අපි නිතරම ඉගෙන ගන්නෙත් ඒ ටික. නිතරම ඉගෙන ගන්නෙත් ඔයාලා ක්ලාස් එකකට ගියත් grammar class එකෙත් ඉස්කෝලේ මොන තැනදෙත් ඉගෙන ගන්නෙත් මේක වරද්දන්නෙත් මේකමයි. The vertical axis මං කව මොකද්ද? Represent. හරිද?
axis එකක්. එහෙනම් represent දාන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකක්ද දෙන්න ඕන? ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා. vertical axis represents S එන්න ඕන. දැක්කද? S පොඩි අකුරක්. හැබැයි sentence එක වරදින්න පුළුවන්. S එක මිසින් නම්. එහෙනම් අපි මෙතන simple present පාවිච්චි කරන්නේ pie chart එකක් or bar graph එකක් විස්තර කරනකොට. The vertical axis represents. මතකද? මොකද represent කරන්නේ vertical axis එකේ percentage නේද? The vertical axis represents what? The percentage. The percentage. Right. අපි යමු ඊගාවකට. මේක මොකද්ද? horizontal axis. මොකද්ද horizontal axis එක represent කරන්නේ? Forms of entertainment. Forms of entertainment. Forms of entertainment. මෙතන number of students. Number of students. Now vertical axis එක represent කරන්නේ number of students. Horizontal axis එක represent කරන්නේ forms of entertainment. අපි මේකත් බලාගෙන යමු. මොනවද මේ forms of entertainment? Watching movies. Listening to music, playing games, reading books, dancing. දැන් ළමයි බලයි reading books කොහොමද entertainment වෙන්නේ කියලා. Yes, it is an entertainment for some people. For example, I read books for pleasure. මම පොත් කියවන්නේ pleasure එකක් විදිහට, විනෝදයක් විදිහට. That is one of my forms of entertainment. Yes. All right. දැන් අපි යමු මගේ ඊගාව slide එකට. I have typed the same thing here. The horizontal axis, මොකක්ද අපි කතා කරේ? The horizontal axis represents, right? පැහැදිලි වෙන ආයත ලියනවා. Represent. The subject singular, horizontal axis එකයි. එහෙනම් represents මම S එකට යලකොට දානවා. The horizontal axis represents what? මතකද? Horizontal axis represents percentage. Percentage. අපි චුට්ටක් ආයෙ බලමු. Number of students. Percentage කියන්න පුළුවන්. අපි දාමු number of students. Right. The horizontal axis represents the number of students. අපි dot එකක් දාමු. The number of students. The vertical axis. අපි යමු back. Vertical axis වලින් represent කරන මොනවද? Forms of entertainment. Exactly. Yes, correct. එහෙනම් the vertical axis ආයත verb subject තියෙනවා. මොකද්ද missing? verb එක represent. මෙතන මම ආයෙ මතක් කරනවා. S එක add වෙන්න. S එක add වෙන්නම ඕන. The vertical axis අපි different color එකක් ගමු. Represents. The vertical axis represents what? Forms of entertainment. Exactly. Forms of entertainment. All right. Now look at the next sentence. The horizontal and vertical. මම දෙකම එකට රන් තියෙනවා. Plural. The horizontal and vertical. Two axes. එන axis කියන්නේ අපිට තව දුරටත්. Why? Both horizontal and vertical plural. එහෙනම් axes. Horizontal and vertical axes නම් can I say represents? No. No, I can't. Menaka represent. Right. So represent, right? The horizontal and vertical axes represent the forms of entertainment and the number of students. The forms of entertainment and the number of students. ඔයාලට ඕන නම් කියන්න පිළිවෙලින් කියන්න respectively කියලා මෙතන ලියන්න පුළුවන් full stop එක අයින් කරලා respectively. මේක නෑ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ sentence එකට ලකුණු අඩු වෙන්නේ නැහැ. අපි ආයෙත් කියමු. The horizontal and vertical axes represent the forms of entertainment and the number of students respectively. ඔයාලට ඕන නම් මේ දෙක එකටම දාලා එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වාක්‍ය දෙකකට කඩලා ලියන්නත් පුළුවන්. The horizontal axis represents the number of students. ඊගාව sentence එක the vertical axis represents forms of entertainment. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕනනම් ඒක වාක්‍ය දෙකකට ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලා මතක තියාගන්න mistakes අඩු කරමින් හැකි තරම් ලකුණු ගන්න එකයි අපේ focus එක. හරි. දැන් මේ අපි ලියාන යන්නේ ඔයාලා දන්නවා we are describing a bar graph. ඔයාලා දන්නවා bar graph එකක් describe කරද්දී මම මේක වෙනම පාඩමක් ගන්නවා.
අපි ඉස්සලාම ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බොඩි එක ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ කන්ක්ලූෂන් එක ගැන කතා කරනවා. මේක තමයි අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක. මේක තමයි අපේ ෆෝමැට් එක. Format of describing a bar graph, pie chart or a Venn diagram. එහෙනම් මේ අද අපි ලියන්නේ මොකද්ද? Introduction. අපි අද ලියන්නේ introduction. අපි යමු ඉස්සරහට. එහෙනම් ඔයාලට පැහැදිලි. අපි first sentence එක ලියනවා. The following graph shows the popular forms of the entertainment among a set of 16-year-old students. අපි මේකෙම ගමු. දැන් අපි ලියන්නේ මේ description එක පල්ලෙහාන්. එහෙනම් the following නෙවේ following කියන්නේ පහත කියන එකයි. දැන් අපි ලියනකොට graph එකට යටින් තමයි අපි ලියන්නේ. එහෙනම් මොකද ලියන්නේ? The above graph. මම ප්‍රශ්නෙම හදාගන්නවා මේ. The above graph shows the popular forms of the entertainment among a set of 16-year-old students. ඇති එච්චරයි. ඔන්න මම පළවෙනි sentence එක ගත්තා. ඔයාලට මතකයිනේ? The above graph shows the popular forms of the entertainment among a set of 16-year-old students. Simple present. ඊට අපි කතා කරනවා the vertical axis represents number of students. And the horizontal axis represents form of entertainment. ඔයාලට දෙකම කියන්න පුළුවන්. The vertical and horizontal axis represent number of students and form of entertainment respectively. ඔක තමයි introduction එක. ගොඩක් වෙලාවට කෙටි වාක්‍ය වලට යනවා නම් අපිට වැරදි වෙන ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න. හරියටම හරි. මේනකා මේක හැමදාම ස්ට්‍රෙස් කරන දෙයක්. අපි වගේම මේනකත් ඔයාලට උදව් කරනවා හැමදාම වැරදි අඩු කරන කොහොමද ලකුණු ගන්න කියලා. ඔව් මමත් ඔයාලා හැම වෙලේම encourage කරනවා try to write short sentences as much as possible. හැකි තරම්ම උත්සාහ කරන්න sentence ලියනකොට short sentences ලියන්න. ඔයාලා ගොඩක් confident නම් long sentences වලට complex sentences වලට conjunctions දාලා connectives දාලා ලියන්න පුළුවන් no problem. හැබැයි exam එකේදී අපි ගන්නේ අපි ගොඩාක්ම අපි උනරබන ඈත පළාතවල දුවල පුතාලාට කියන්නේ ඔයාලට ලකුණු ගන්න ඔයාලා හැම වෙලේම mistakes අඩු කරලා ලකුණු ගන්න උත්සාහ කරනවා නම් අපි short sentences ලියමු. ඒතර මේනක අපි අද කතා කරේ simple present tense. එතකොට අපි focus කරා අපි simple present tense ඇයි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි බලමු මුලින්ම අපි කතා කරා ඇයි මේකට simple කරන්නේ කියලා. මේක simple structure. In structure wise this is simple. We simply take subject and verb. එච්චරයි. ඒ නිසා අපි ඒකට simple present කියනවා. ඇයි අපි simple present පාවිච්චි කරන්නේ කියලා අපි කතා කරා. Why? To talk about things that happen all the time, always, or things that are true for a long time. හැමදාම සිද්ධ වෙන දේවල් එහෙම නැත්නම් කාලයක් තිස්සේ කරන දේවල් එහෙම නැත්නම් ගොඩාක් කාලයකට ස්ථාවර දේවල්, හරි දේවල්. නැත්නම් things in general, සාමාන්‍ය දේවල්. ඒ වගේ process එකක් විස්තර කරනකොට අපි simple present පාවිච්චි කරනවා. අපි ඉස්සරහ lesson එකට ඒ ගැන කතා කරමු. හොඳයි. ඔන්න අද අපි simple present tense ගැන කතා කරේ. ඉතින් පාඩම ගොඩාක් හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති. සර් බොහොම පැහැදිලි අපිට කියලා දුන්නා. ඔබ නැවත වරක් අපට හැකියාව තුනා ජාතික රූපවාහිනී ජාතික පාසල අපේ YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපේ වැඩසටහන අරබන්න. ඒ වගේම පසුගිය වැඩසටහන අරබන්න. සර් thank you very much. අදත් අපිට මේ පාඩම බොහොම සරලව බොහොම හොඳින් පැහැදිලි වෙන විදිහට කියලා දුන්නා. අද අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා කොළඹ ආශ්‍රක විද්‍යාලයේ රංගන ප්‍රේමනාත් සර්. අපි තව දවසක හම්බ වෙමු සර්. thank you very much. එහෙනම් අපි සූදානම් වෙන්නේ අද ජාතික පාසල නිමා කරන හෙටත් සවස් 7ට ඔබට හැකියාව තුනා ජාතික පාසල සමග මුණ ගැහෙන්න. අයිබෝවන්.